Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and today we are going to discuss about the revision of chapter number 5 from the data structure subject. So here, chapter number 5 searching, sorting and hashing. So dear all, we have already discussed about the all topics of the chapter number 5 searching, sorting and hashing, but now revise this chapter. So once again introduce about the sorting method. So sorting is an arrangement of data item in a sequential order according to an ordering criterion. Every sorting technique has a different efficiently consideration, and this one is the classification about sorting methods: bubble sort, selection sort, insertion, quick merge and radix. Dear all students, this all sort technique with its example we have already seen in a video lecture series, but now revise this. So first here bubble sort. So what is a bubble sort? So it is easy to understand and simple sorting technique, but this sorting technique is not efficient in a comparison to other sorting technique. In this technique, after one pass, the largest element will be reached at a position on each successive pass. The element with the next largest value will be placed in a position n-1, n-2 and so etc. So in this technique the elements are sorted from bottom to top direction, so it's called bubble sort. If total elements to sort are n, then total number pass will be n-1. Total number of communication, it means combine all total number in bubble sort is n-1 plus n-2 plus n-3, so and so. We can say total comparison can be given by formula n into n-1 divided by 2. Here one is the original array with its data 55, 22, 77, 92 and 12. So how to arrange this data in a sequential manner as well as ascending manner using a bubble sort. So bubble sort technique is providing comparing two elements, first second, second third, third fourth, fifth, first and second, second and third, third and fourth, fourth and fifth, so and so. So pass 1 consider as a compare these two data first and second. If any data smallest than the top data, then swapping this data. So second and fourth, second and third, third and fourth, fourth and fifth, so and so. So whenever any data sorting in a sequential manner, then finish this data and we get these types of array in a sequential manner. So this one is our bubble sort technique. Here one is a bubble sort technique algorithm. Next, this is a programmatically implementation of the bubble sort, but this one is not IMP for the GTU exam, but this is your practically knowledge. So this is implementation of the bubble sort. Now selection sort. Selection sort is a simple sorting algorithm. This list is divided into two parts, the sorted part at the left hand and the unsorted part at the right hand. So we have already discussed about this sort in a video lecture series. So this is a step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, 6, 7 and finally we get these types of data in a sequential manner. This is algorithm step of the selection sort. Then here one is a program. This is not IMP for GTU exam. Then insertion sort. If the first few objects are already sorted and unsorted object can be inserted in the sorted set in a proper place, that's known as insertion sort. This one is an insertion sort. Here is a description, explanation about insertion sort. Here this one is algorithm step. This is a program about insertion sort.
Next, quick short. This is a very lengthy for the explanation, but in this my video lecture series, if anyone have a doubt regarding quick short, you must show this lecture about quick short in a video lecture series. This is a algorithm step and next merge sort. So this is the revision topic of the chapter number 5. Okay, thank you. Hello students, myself Deepika Prajapati from computer department, and today we are going to learn about merge sort. Actually this concept already studied in our video lecture series, but now in this video lecture series we are going to revision about the merge sort from the chapter number 5, searching, sorting and hashing. So here merge sort, so using merge sort we can merge two sorted array into single sorted array. So what is the meaning about merge word? So merge means what? Combine two string and make a one string. It's known as a merge. So using merge sort we can merge two sorted array into single sorted array. So in a merge sort is a compulsory that array list we want to merge should be in sorted order. And first of all, merge sort is follow the divide and conquer technique. So divide and conquer technique means what? First of all, we divide the all concept regarding our array sorted list. It means every data divide and then conquer using our concept based on divide and conquer. So in the merge sort is a compulsory that array list we want to merge should be in sorted order. First divide the array list into the smallest unit, one element, then compare each element with the adjacent list, and the smallest element is inserted into final array, then another record is read from the same array and repeat same procedure. Whenever any one of the array is exited, then other remaining array elements simply copy into final array. So finally all elements are sorted and merged. Here given a sorted array as a data 12, this data is unsorted array, not sorted array. So here 12, 19, 21, 24, 39, 44. This one is our array elements of the data with its index size 0, consider index size as a 12, 1 consider index size as a 19, 2 index size consider as a 21, 3 index size consider as a 24, 4 index size consider as a 39, and 5 index size consider as a 44. So we have to give already any of data of array in a unsorted, then we have to apply a merge sort technique for the sorting array. Then next, this is the example. Here one is a merge sort technique, how we can solve. So every data divide and then conquer. So here 40 and 21 divide, it means every data divide with its separate, એટલે કે દરેક ડેટા સેપરેટમાં ડિવાઈડ થઈ જાય છે અને પછી જ્યારે એને આપણે કોન્કીર ઇટ મીન્સ મર્જ કરીએ છીએ ત્યારે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુને આપણે ટોપમાં રાખવાની હોય છે અને લાર્જેસ્ટ વેલ્યુને આપણે બોટમમાં રાખવાની હોય છે. એ પ્રમાણે આપણે એને ડિવાઈડ કરતા જઈએ છીએ. તો અહીંયા 40 એન્ડ 21 જે છે એને આપણે જ્યારે મર્જ કરીએ છીએ તો 21 સ્મોલ છે તો એને આપણે આગળ મૂકીશું, ઇટ મીન્સ ટોપમાં મૂકીશું, અને 40 જે છે એને પાછળ મૂકીશું, ઇટ મીન્સ બોટમ સાઈડ મૂકી દઈશું. સેમ લાઈક 72 એન્ડ 9, 63 એન્ડ 56, 92 એન્ડ 35, 87 એન્ડ 99. તો આ રીતે સેપરેટ પહેલાં ડિવાઈડ કરવાના, પછી કોન્ક્યુર ઇટ મીન્સ મર્જ કરવાના, અને મર્જમાં પણ આપણે જે સ્મોલ વેલ્યુ છે એને બિફોર એટલે કે આગળ મૂકવાની હોય છે. સો આ રીતે આપણે મર્જ શોર્ટ જે છે એને શોર્ટ કરવાનો હોય છે.
આ સેકન્ડ વે છે, એટલે કે આ બીજી મેથડ છે, અને આ જે હતી એ ફર્સ્ટ વે હતી. બટ આપણે જે વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં સ્ટડી કર્યું છે ઓલરેડી, વી હેવ સીન અબાઉટ મર્જ સોર્ટ વિથ ઇટ્સ એક્ઝામ્પલ ઇન વિડીયો લેક્ચર સિરીઝ. એમાં આપણે આ સેકન્ડ વેની ટેકનિક સ્ટડી કરેલી છે. તો તમારે જો આ લેક્ચર જોવું હોય તો મારી ચેનલ પર છે, જેમાં તમે જોઈ શકો છો મર્જ સોર્ટનું એક્ઝામ્પલ સાથેનું એક્સપ્લેનેશન પણ આપેલું છે. હવે અહીંયા નીચે જે આપ્યું આપણને કન્ડિશન આપેલી છે કે કઈ રીતે આપણે ડેટા એલિમેન્ટ્સ છે એને કમ્પેર કરતા જઈએ છીએ, અને સ્મોલ હોય તો એને આગળ મૂકતા જઈએ છીએ. તો અહીંયા એનું કમ્પેરિઝન આપેલું છે. ફ્લો સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કર્યો છે ઇફ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ સાથે. અહીંયા એના અલ્ગોરિધમ સ્ટેપ્સ આપ્યા છે, સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2, સ્ટેપ 3. સો ધીસ કન્સેપ્ટ ઇઝ અ વેરી મોસ્ટ એમ્પિક કન્સેપ્ટ ફોર ધ GTU એક્ઝામ. And this question again and again asked in GTU exam have a 3 and 4 marks. So આ GTU ની એક્ઝામમાં પૂછાય છે આ ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સ અથવા તો 4 માર્ક્સની અંદર. મર્જ શોર્ટનું એક્ઝામ્પલ, એનું એક્સપ્લેનેશન અને એના અલ્ગોરિધમના સ્ટેપ. Then next Redick short. This is a very most IMP also for the GTU exam. GTU ની એક્ઝામ માટે પણ આ ખૂબ જ IMP ક્વેશ્ચન છે. તો રેડિક શોર્ટની અંદર આપણે ડેસિમલ નંબર લેતા હોઈએ છીએ કે 0 to 9 ડેસિમલ નંબર લેવાના હોય છે, અને એને આ રીતે પોકેટ, ઇટ મીન્સ 10 પોકેટ્સ ક્રિએટ થાય. 0 to 9 ઇટ મીન્સ 10 પોકેટ. અને એની લાસ્ટ ડિજિટ, એટલે કે દરેક ડેટા હોય એની લાસ્ટ ડિજિટ ચેક કરવાની હોય છે, અને એમાં જે લાસ્ટ ડિજિટની અંદર જે નંબર મળે એને આપણે ડેસિમલ ડિજિટની અંદર પુટઅપ કરતું જવાનું, અને પછી એને સિક્વન્સમાં એરેન્જ કરતું જવાનું. ઇટ મીન્સ કે ધ નંબર્સ આર કન્સિસ્ટિંગ ઓર મોર દેન 1 digit, and here it is a 2 digit. So after the first pass on the unit digit position of each number of the listed are shown below these types of table, and then now the combining contents of the pockets and we obtain unsorted array as below. એટલે અહીંયા જે આપણે સોલ્વ કર્યું છે પહેલું પોકેટ, એમાંથી આપણે જ્યારે ગોઠવીએ છીએ ડેટા તો ફર્સ્ટમાં 81 આવે, 72 આવે છે, પછી 43, 23, 93 મળે છે, પછી 39 મળે છે, 85 મળે છે, 76 મળે છે. તો આ હજી આપણો ડેટા જે એરે છે સોલ્વ નથી થયો, ઇટ મીન્સ અનસોર્ટેડ જ છે. તો હવે શું કરવાનું કે પહેલાં આપણે લાસ્ટ ડિજિટ ચેક કરી હતી નંબરની, પછી હવે આપણે શું કરવાનું, લાસ્ટ ટુ સેકન્ડ ડિજિટ ચેક કરવાની, તો ફરીથી પોકેટ્સમાં મૂકવાની. એવી રીતે આપણે જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ એમ આપણને પછી નેક્સ્ટ મળી જાય છે સોર્ટેડ એરેની અંદર. રેડિક શોર્ટનો અલ્ગોરિધમ આપ્યો છે. ધેન હેશિંગ કોન્સેપ્ટ એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. તો ધીસ કન્સેપ્ટ ઇઝ અ વેરી મોસ્ટ એમ્પિક કન્સેપ્ટ ફોર ધ GTU એક્ઝામ, અને ધીસ કન્સેપ્ટ અગેન એન્ડ અગેન આસ્ક્ડ ઇન GTU એક્ઝામ હેવ 2 માર્ક્સ, એટલે કે એની જોડે 2 માર્ક્સમાં પૂછાતો હોય છે યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં. સો હેશિંગ મીન્સ વોટ? So this is nothing but the process of mapping large amount of the data item to smaller table with the help of hashing function. Due to this hashing process, the result is a hash data structure that can store or retrieve data items in average item time, which is independent of number of the records. So the hash table is the data structure used to implement an associative array as a key value pair, a structure that can map keys to values. So the hash function maps the keys of an item to hash value, and that hash value is used as an index into the hash table of the item. So this concept is for the hash concept. Here one is the various forms of hashing: string hashing, cryptographic hashing, geometric hashing, and Bloom filters. So here one is the forms. Then next function and method. So what is function? Hashing function is a simply mathematical formula which is applied to key and procedures and produce an integer which can be used as an index in the hash table. And that is very most IMP concept for the GTU exam, hashing function. So hashing function are used to reduce the number of collision. But there is no any hash function that eliminates collision completely. Good hash function can only minimize the number of collision by spreading the elements uniformly throughout the array. Here this one is a property. Here one is its method. First of all, division method. Second is mid square method.
Then folding method, multiplication method, collision resolution technique. So this one is collision resolution technique, but this is not IMP for exam. આ એક્ઝામ માટે એટલો બધો IMP કન્સેપ્ટ નથી, સો ડોન્ટ વરી. દેન નેક્સ્ટ ચેપ્ટર નંબર 6 ટ્રી. ટ્રીના કન્સેપ્ટ પણ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છીએ વિડીયો લેક્ચર સિરીઝની અંદર, બટ નાવ અહીંયા આપણે ટ્રીના કન્સેપ્ટ એના આન્સર એટલે કે સોલ્યુશન સાથે ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ. સો પહેલું છે ઇન્ટ્રોડક્શન. So in a previous chapter we have already studied about the linear data structure like array, stack, queue, linked list, but in this chapter we studied about the non-linear data structure like tree and graph. So non-linear data structure are those data structure in which data items are not in arrange such as in sequence order. It means non-data structure means non-linear means data are arranged in a randomly, એટલે કે રેન્ડમલીમાં સ્ટોર થઈ જાય. નોન લિનિયરની અંદર સિક્વન્સમાં સ્ટોર નથી થતા હોતા. સિક્વન્સમાં સ્ટોર થાય છે તો એને આપણે લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર કહીએ છીએ. બટ આડાઅવળી સ્ટોર થઈ જાય છે, અરેન્જ થઈ જાય છે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર. Here one the graph is a collection of nodes and connecting edges between the nodes, and tree is a hierarchical structure where root node have a child node. Further, this hierarchy may be extended up to required level, which are logically connected in such a way that there is a no loop. Then here one definition of tree. For example, this one tree. This is a left subtree, right subtree, and A is considered as a root node. So tree is defined as a finite set of one or more elements node such that there is a no one special node is called a root node. So first of all here A as a root node. Then remaining nodes are divided into and it means and greater than 0 disjoint sets named as a T1, T2, T3, so and so up to Tn such that each T1 itself is a tree. So the left subtree and right subtree derived from the root node. The third equation from the definition tree is such that each element of the tree is known as a node. The set of T1, T2, T3 up to Tn are called as a subtree of the root R. So here if we consider below this figure, so we can say that here the node A is called a father. It means super class, father class, as well as we can also say root class, base class. And here the B and C are the two sons of node A. So B and C is a son of this parent A. એટલે કે A ના બે બાળક છે B and C. A as a parent and B and C is a child of the A. So this is our example of tree. In other words, A is a root and tree has a subtree like as here two subtree left and right. So where roots are B and C and the node B is called left subtree and C is called right subtree. So we can say that tree is a collection of nodes and each node is a link with another node with the help of an edge. The nodes are connected in such a way that there is a no loops. Tree with no nodes is called empty tree, and we can also say empty tree as well as null tree. Then next, basic terms about trees concept. So these all terms very most IMP for GTU exam. These all terms asked in GTU exam have a 2 marks. GTU ની એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સમાં આ બધા ટર્મ્સ પૂછાતા હોય છે. ડિગ્રી, ઇન ડિગ્રી, આઉટ ડિગ્રી, લીફ, એજ, લેવલ, પાથ, ડેપ્થ, હાઇટ, વેઇટ, સિબલિંગ, ફોરેસ્ટ. સો ડિગ્રી કોને કહેવાય? So degree of one node is equal to the number of children that node has. Degree means what? કે node ને કેટલા child છે એને આપણે degree કહીશું. In degree means what? In degree of a node is a number of node arriving at the node. The root node is the only node that has in degree equal to 0. In degree means what? Whenever any node occurs to first node, as well as we can also say any node occur as another node, then it's known as in degree. Out degree means what? The number of edge leaving that node. It means કે જ્યાંથી આપણા નોડ્સ કમ્પ્લીટ થતા હોય છે અને એની આગળ કોઈ પણ ચાઇલ્ડ નથી આવતું ત્યાંથી કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, આઉટ પણ નથી થતું, તો એને આપણે આઉટ ડિગ્રી કહીશું. Then leaf.
The leaf nodes without degree is 0 and there is a no further subtree is called a leaf node. Edge means connection, એટલે કે A અને B ને કનેક્ટ કરવા માટે જે આપણે આ લાઇન ડ્રો કરીએ છીએ એને આપણે એજ કહીએ છીએ. Then લેવલ, એટલે અહીંયા તમે જોવો છો A છે લેવલ 0માં છે, B and C છે લેવલ 1માં છે, D E F G છે લેવલ 2માં છે. તો આ રીતે જે લેવલ આપણને ડિરાઈવ થયેલા જોવા મળે છે એને આપણે લેવલ કહીશું. Path means what a sequence of continuous edge is called path. ડેપ્થનું મિનિંગ મેક્સિમમ જેટલા લેવલ થતા હોય એને આપણે ડેપ્થ કહીશું. હાઇટનું મિનિંગ કે ટોટલ નંબર ઓફ ડિફરન્ટ લેવલ અવેલેબલ ઇન ટ્રી હોય એને હાઇટ કહીશું. વિડ્થનું મિનિંગ ટ્રી ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ અ ટોટલ નંબર ઓફ લીફ નોડ હોય એને આપણે વિડ્થ કહીશું, વેટ અથવા તો વેઇટ. સિબલિંગ ઇટ મીન્સ બ્રધર આપણે કહી શકીએ, લાઇક કન્સેપ્ટ સિબલિંગ મીન્સ બ્રધર. તો કે ભાઈ ચલો અહીંયા સિબલિંગ જોવા જઈએ તો ડી એન્ડ ઈ બંને એક જ પેરેન્ટ્સના ચાઇલ્ડ છે. તો ડી અને ઈના પેરેન્ટ જોવા જઈએ તો બી થાય. તો ડી અને ઈને આપણે સિબલિંગ કહી શકીએ. સેમ લાઇક બી અને સીના પેરેન્ટ એક જ છે. તો બી અને સીના પેરેન્ટ અહીંયા એ છે. તો બી અને સીને આપણે સિબલિંગ કહી શકીએ. સો ધ ઓલ નોડ્સ ધેટ આર એટ સેમ લેવલ એન્ડ શેર ધ સેમ પેરેન્ટ્સ આર કોલ્ડ એઝ અ સિબલિંગ. Then forest. So a forest is set of disjoint trees. If we remove the root node, then we obtain a set of disjoint tree. So I hope, dear all students, this all concept you all are easily understand from this video lecture series of the revision. Okay, thank you.